Good vibes Tuesday. Ready na sa ating free pandesal. Good morning. Good morning. Good morning. O pag na-stop kaya yung free pandesal natin, mamimiss nyo kaya? Ha, mga anak? Pag na-stop ang free pandesal, mamimiss kaya? Hahanap-hanapin kaya ang ating libreng pandesal ng ating mga watch kids? Welcome! O, nagkakahiya. Good morning! Ma'am, o, libreng pandesal, ma'am. Yun, welcome. Good morning. Libreng pandesal. Good morning, libreng pandesal. Good morning. Good morning, Luis. O, ayan, anong masasabi mo sa ating libreng pandesal? Nakakatulong ba sa isang batang katulad mo na early bird? Opo. Bakit? Kasi, para sa mga bata, para makakain sila. Ayun. Hindi sila nakakakain ng umaga. Pandesal na lang kainin nila muna. Ay, kahusay naman. Thank you, Luis. Salamat po. Salamat. Shoutout time muna sa ating mga YouTube ka-watchers. Please subscribe. Sedi Aki, Tita Flor's channel, Pinay in Denmark, Crews Art, Lavender Sojourner, M Works and Adventures, Amats B. Tecleta, Gisser Mukdir. Thanks to our teacher YouTube ka-watchers, Ma'am Che, Sir John Peter, Teacher Ann, Ma'am Jesselyn, Ma'am Bernilda, Ma'am Arnie, Ma'am May, Ma'am Lori, Ma'am Joanne, Sisi Leia, Sisi Annalyn Capitle, and Sisi Sharon Gayondato. Be one of us. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, ang shoutout natin, Filipino time is on time. Honesty is the best policy. Be one of us. We are one with Project Watch. Keep safe, God bless, and good vibes.